But today I'm going to be talking about health issues. Oi, eu vou falar sobre problemas de saúde. So the first one is the flu. A primeira é gripe, It is also known as influenza, também conhecido como influenza, and it is a highly contagious viral infection of respiratory passages. é infecção viral altamente contagiosa das vias respiratórias. Some of the symptoms is fever, severe aching, and headache. Alguns sintomas são febre, forte dor e dor de cabeça. The next one is a broken bone. Próximo é osso quebrado. It is also known as a broken fracture. Também conhecido como fratura quebrada. It is a complete or partial break in a bone. É quebra completa ou parcial de osso. And some of the symptoms are pain and swelling. Alguns sintomas são dor e inchaço. The next one is asthma. Próximo é asma. It is also known as bronchial asthma. É também conhecida como asma brônquica. It is a condition in which a person's airway becomes inflamed, making it hard to breathe. É uma condição em que as vias aéreas de uma pessoa ficam inflamadas, tornando difícil respirar. Some of the symptoms are chest pressure and difficulty breathing. Alguns sintomas são pressão no peito e dificuldade para respirar. The next one is rash. Próximo é erupção cutânea, It is also known as a skin rash. também, também conhecido como erupção cutânea de pele. It is an area of irritated or swollen skin. É uma área de pele irritada ou inchada. Some of the symptoms are itchy, red, or painful skin. Alguns sintomas são pele com coceira vermelha ou dolorida. The next one is COVID-19. Próximo é Covid-19, It is also known as coronavirus. também conhecido como coronavírus. It is a respiratory illness. É uma doença respiratória. And some of the symptoms are trouble breathing and coughing. Alguns sintomas são dificuldade para respirar, tosse, etc. The next one is stomach ache. Próximo é dor de estômago. It is also known as abdominal pain. Também conhecida como dor abdominal. And it is a pain in a person's belly. É uma dor na barriga de uma pessoa. The next one is strep throat. Próximo é strep garganta. It is a bacterial infection that can make your throat sore or scratchy.
É uma infecção bacteriana que pode causar dor de garganta ou arranhar. Some of the symptoms are chills, fever, or pain in throat. Alguns sintomas são calafrios, febre, dor na garganta. The next one is cancer. Próximo é câncer. It is a disease in which abnormal cells divide uncontrollably and destroy body tissue. É uma doença em que as células anormais se dividem de forma incontrolável e destroem o tecido corporal. Some of the symptoms are lump under skin and fatigue. Alguns sintomas são protuberância sob a pele e fadiga. There are many types of cancer. Existem muitos tipos de câncer. The next one is obesity. Próximo é obesidade. It is a disorder involving excessive body fat that increases the risk of health problems. É distúrbio envolvendo gordura corporal excessiva que aumenta o risco de problemas de saúde. Some of the symptoms are feeling tired, back and joint pains, and breathlessness. Alguns sintomas são sensação de cansaço, dores nas costas e nas articulações e falta de ar. The next one is diabetes. Próximo é diabetes, It is also known as diabetes mellitus. também conhecido como diabetes mellitus. It is a disease in which your blood glucose or blood sugar levels are too high. É uma doença em que os níveis de glicose no sangue ou açúcar no sangue estão muito altos. Some of the symptoms are extreme fatigue and blurry vision. Alguns sintomas são fadiga extrema e visão embaçada. The next one is heart disease. Próximo é doença cardíaca, It is also known as cardiovascular disease. também conhecida como doença cardiovascular. It is a heart condition that include diseased vessels, structural problems, and blood clots. São condições cardíacas que incluem vasos doentes, problemas estruturais e coágulos sanguíneos. Some of the symptoms are chest pain, tightness, and discomfort. Alguns sintomas são dor no peito, aperto e desconforto. The next one is stroke. Próximo é derrame. It is also known as cerebrovascular accident or CVA. E também conhecido como acidente cerebrovascular ou AVC. It is damage to the brain from interruption of its blood supply. Danos ao cérebro devido à interrupção de fornecimento de sangue. Some of the symptoms are difficulty walking, speaking, and seeing. Alguns sintomas são dificuldade em andar, falar e ver. The next one is Alzheimer's disease.
Próximo é doença de Alzheimer. It is also known as senile dementia. Também conhecida como demência senil. It is a progressive disease that destroys memory and other important mental functions. É uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Some of the symptoms are difficulty thinking or understanding. Alguns sintomas são dificuldade em pensar ou compreender. The next one is kidney stone. Próximo é pedra no rim. It is also known as nephrolithiasis. Também conhecida como nefrolitiase. It is a small hard deposit that forms in the kidney and is often painful when passed. É um pequeno depósito duro que se forma no rim e costuma doer quando passa. Some of the symptoms are nausea and severe pain in abdominal area. Alguns sintomas são náusea e dor forte na região abdominal. And the last one is Parkinson's. E último é Parkinson. It is a disorder of the central nervous system that affects movement, often including tremors. É um distúrbio do sistema nervoso central que afeta os movimentos, muitas vezes incluindo tremores. Some of the symptoms are difficulty walking or talking. Alguns sintomas são dificuldade em andar ou falar. That's it. Okay. Geography. Geografia. This is part 2. Essa é parte 2. North. Norte. The landscape became more dramatic as we drove north. A passagem ficou mais dramática à medida que dirigíamos para o norte. South. Sul. The breeze came from the south. A brisa veio do sul. East. Leste. The wind was blowing from the east. O vento soprava do leste. West. Oeste. It will become windy in the west. Vai ventar muito no oeste. North Pole. Polo Norte. Polar bears live in the North Pole. Os ursos polares vivem no Polo Norte. South Pole. Polo Sul. Penguins live in the South Pole. Os pinguins vivem no Polo Sul. Desert. Deserto. Camels live in the desert. Os camelos vivem no deserto. Forest. Floresta. Deer live in the forest. Os cervos vivem na floresta. Swamp. Pântano. The swamp is very wet.
O pântano está muito úmido. Volcano. Vulcão. The volcano is very dangerous. O vulcão é muito perigoso. Go ahead and read through the list again and allow them to repeat. Ele vai falar de novo e vocês vão repetir com ele. North. South. East. West. North Pole. South Pole. Desert. Forest. Swamp. Volcano.